Hello, gorgeous. Isn't she? Red Snapper. Listen, food is good for the heart. It's good for the soul. And today we are making a steamed red snapper with Chinese vegetables, eggplant, and black beans. Now, before we dive into our meal prepping today, I want to spend some time and talk about emotional eating in this segment. Why? Because by the year 2030, the CDC projects that half of America will be obese. That's scary. So, emotional eating. Something happens that upsets us, that makes us angry, that stresses us over. All of a sudden, we feel the need to eat, right? So now what happens is we find ourselves eating too much. And then next, here comes the guilt because now we feel powerless over our food. And then maybe, just maybe, we ruin our diet. Emotional eating is when we use food to make ourselves feel better. We use food to numb our pain. We use food to numb stress, resentment, unhealed trauma, heartbreak, racism, sexism, colorism. Yeah? And oftentimes we turn to food not because we're hungry, but because it's easier to do than to deal with what's really going on beneath the surface. So how do we stop that emotional eating cycle? Number one, we have to first of all understand that emotional hunger cannot be satisfied with natural food. We have to allow ourselves to feel what's going on. When Miss Ian Van Zandt had her show, Ian Fix My Life, she often told her guests to just sit in it. Sometimes we have to sit in our stuff. That's number one, right? Number two, find ways to feed those feelings by making exercising a top priority. Why? Because exercising is the number one way for you and I to deal with stress. Because when we're exercising, when we're working out, our brain releases something called endorphins. And endorphins, they are natural mood boosters. They give us clarity of mind, and now we feel better and we can think clearly. That's tip number two, okay? Number three, let's give ourselves, folks, the permission to indulge without overdoing it. All right, I'm pissed off today. I'm gonna have 2 cookies, but I'm not gonna have the whole box, right? Tip number 4, we have to know our personal triggers and our weakness. For me, my weakness is Little Debbie's Swiss rolls because they take me back to middle school in Brooklyn when I first moved from Haiti. And so I know now as an adult to not bring the whole box at home. I cannot do that because I know it's not gonna make it through the night. Know your triggers, know your weakness, okay? Tip number 5, when it comes to emotional eating control, be mindful about what you're eating. Many of us live our lives on autopilot. You're watching television, you're binge watching your favorite show. Before you know it, you binge ate the entire box of cookies, right? So instead of going to the drive-thru and going for junk food, go for something rich, like a red snapper. And then we can have some ice cream later, okay? So that's my little take on how to control emotional eating. To my Haitian audience, I'm coming for you. Messieurs, dames, je dis à la préparer un poisson rose avec légumes chinois, un petit bérégène là, avec pois noir. Mais avant de commencer la préparation, moi je voulais aborder le sujet et grand goût émotionnel. Emotional eating, je vais dire en anglais. Okay? Par exemple, on va qui pense qu'il faut vexer, ou bouder, ou fâcher, peut-être ou triste, ou à manger. Ah, bon pour ça pizza là. Quand on va manger ou manger trop, et puis après ça on se sent coupable parce que ou ouais que ou perdu contrôle tête. Mais qui ça pour nous faire? Parce que la nous triste, la nous vexer, nous pas capable manger naturel comme médicament. D'accord? So premièrement, OK, nous devons comprendre que nous pas qu'à satisfaire nos émotionnel avec manger naturel. OK? Le plus souvent, nous devons accepter sentiments nous. Peut-être à la thérapie, on prend parler avec un monde, second journal là écrit son sentiment dans papier, on prend et puis on va prier tout. Deuxièmement, OK? On nous joignons une façon et pour nous nourrir sentiments ça. Par exemple, OK?
On a fait cet exercice parce que là, on fait exercice, cerveau nous libère un bail qui est endorphine. Endorphine, c'est un produit chimique qui fait nous contents, qui fait nous gays, et puis tout, qui reprend qui nous penser plus clair. Très très important. Exercice. Troisièmement, ok, on nous bat nous plaisir sans nous pas perdre le contrôle. Ah, fâché là, oui. Bon, pour manger. Ma prends 2 bonbons, peut-être ma prends une crème, même pas manger toute boîte là. Est-ce que vous comprenez ça, ma dit? Ok? Quatrièmement, ok, faut nous connaître faiblesse nous avec tentation nous. Moi connais que pas supposé acheter cette boîte et Little Debbie's Swiss Rolls là parce que si me fait ça, moi connais que boîte ça pas durer minutes là. Vous comprenez? Donc là la market là, bah la garde oui, mais ou même pas garder. Ou pas même besoin venir la caillou avec. OK? Cinquièmement, OK, prêtez attention à ça manger. Ça c'est très très important. OK? Au lieu pour aller à McDonald's là, ou bien pour regarder la télévision, ou binge watch et sur YouTube ou bien sur Netflix, au lieu pas faire ça, prêter attention avec ça manger, attendez? OK? So au lieu pour aller à McDonald's là, manger tintin, à la caillou, prépare un petit poisson là et puis après ça comme dessert, n'a un petit crème. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec messieurs dames? OK? All right, on commence préparation. Let's start meal prepping.